Hello, friends. Welcome back to yet another show of Jolly with Jay. This is edition number 8. So, as usual, we'll start today's show with jokes, right? We'll continue with Mullah Nasruddin jokes. Okay. So, first is the intelligence test. Someone asked Nasruddin how intelligent he was. Nasruddin said, I am intelligent enough to know how little I know. Good afternoon, Rakshit. So, he who knows he knows not is a better fool than he who knows not he knows not. Right? So, next joke. Nasruddin, he was running very fast through a cemetery at night. A man stopped him and asked him, why are you running? Nasruddin said, I am running because I think someone is chasing me. Then that fellow looked around and said, but no one is there. Then Nasruddin said, exactly. That's why I am afraid. No one is there, but someone is chasing me. So many hallucinations, delusions, psychiatry, many of our problems and our paypadam, all without this kind of experiences, ghost experiences, we will not have so many beautiful movies. And mostly fear. Yeah, coming Rakshit. We'll come. We'll later on go to motivation. First we'll relax a bit with some jokes, right? Okay. So the taste of knowledge. Then there was a scholar, who knew a lot. He was a very knowledgeable guy. Nasruddin was the boatman, Nasruddin was the boatman, and the scholar asked, they were going in the boat. Nasruddin was driving the boat. The scholar asked Nasruddin, have you studied grammar? Then Nasruddin said no. Then he said, half your life is wasted. Then he asked, have you studied literature? Then he said no. Then another half is wasted. Then there was a big, wave coming and all that in that river. And Nasruddin asked him, do you know swimming? And he said no. Then all your life is wasted, he said. And then Nasruddin jumped into the river and he escaped. Sometimes what the theoretical knowledge that we have may not be really useful unless you have a practical wisdom, practical knowledge. There was another scholar. He boasted about knowing hundreds of books. Okay, he said, I know hundreds of books. I have read hundreds of books, he was saying. Nasruddin asked him, have you ever tasted soup? He said, yes. Did you read the recipe book before tasting it? He asked. Of course not. Then Nasruddin smiled and said, then why do you read so much about life before tasting it? So whatever you read, you cannot know how to live unless you go and live. You cannot learn swimming from books or just, right? You have to go get into the water to learn swimming, right? The next joke is about the donkey education. Okay, Nasruddin claimed he could teach a donkey to read in 10 years. He said he has a power. I will teach a donkey how to read a book in 10 years if you give me time. So the king gave him the donkey and he also gave him some money. Then his friend asked, how dare you make such a promise? Then Nasruddin said, in 10 years the king may die, or the donkey may die, or I may die. So this is how many of us get fooled by charlatans, who give us a lot of promises, insurance schemes. In 10 years you can get so much returns. And I'm not saying everything is humbug, but you have to be careful. Then the wisdom sale. Someone asked Nasruddin, where can I buy wisdom? Nasruddin said, in the same place you bought your foolishness. We become foolish at times, right? We are fooled by people.
and whoever fools us also makes us wise. இது அந்த என்ன படம் வந்து சதுரங்க வேட்டையா, சதுரங்க சதுரங்க வேட்டைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த படத்தில் சொல்லுவாங்க, யாரும் உன்னை ஏமாற்றிட்டு போகிறோன்னா வந்து உன்னோட குரு உனக்கு அவன் ஒரு பெரிய விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கான். ஸோ நம்ம ஏமாற்றம் ஒரு மனிதனும் நம் தோல்வி அடையும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் நமக்கு ஏதோ ஒன்றை சொல்லி தருகிறது இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜோப். Okay. The teacher fee. A student asked, how much to teach me wisdom? Nasruddin said, 1 gold coin. That is expensive, that fellow said. Nasruddin smiled. Then you have learned your first wisdom. You know that wisdom is very costly. It's very expensive thing. It's not a cheap thing to come. And letter copies. Nasruddin, you keep copies of all letters to your wife to avoid repeating yourself. Somebody asked Nasruddin. Nasruddin was keeping a copy of every letter he sent. He kept a copy. Nasruddin said, no, to avoid contradicting myself. You know how wives are, they remember everything that you say that you're right. So he keeps a copy of everything that he writes to his wife. The beggars welcome. A beggar said, how did he know I was from another town? The beggar asked Nasruddin for some money. That's what beggars do. They ask for money. So he asked Nasruddin some money, and immediately Nasruddin asked, you are from which town? You are not from this place. I have never seen you. Then the beggar was shocked. How did you know I was from another town? Then Nasruddin said, just the fact that you came to me. Everyone here knows that I will not give you a single paisa, but you came and asked me some money. இவன் போய் காசு கேட்டான் பாரு அப்படிங்க, என்கிட்டே கேட்குறியா நீ? Then the birthday gift. My girlfriend said, if I ever bought her a gift, she would drop dead from joy. So Nasruddin said, I did not buy her any. I wanted to save her life. So Nasruddin saved his girlfriend's life by not giving any gift. I also save. I don't have a girlfriend, of course, but my wife's life I have saved many times by not giving any gift on Valentine's Day, etc. So the judge asked, Nasruddin, why do you answer every question with another question? No? Nasruddin said, why not? It's like Vadivel is selling. நீ சொல்றதே திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். So I'll allow you guys to come in video. Maybe at the end of the talk, if I now allow it, to become very distracting, I think. Let me finish what I'm supposed to say, do, talk and all that and then. So today I'm going to, first let's sing a song. I'm going to sing from, I think if you're watching some of my posts and all that, you might have guessed what movie and what songs I'm going to sing. Any guesses as to what song, what movie today I'm going to sing some songs from? Anybody? Take some guess. So, Urum Blood. Hi Phoenix, not 8. Welcome. So today I'm going to sing some songs from the movie called Barathi. Today I'm going to talk about the life of Barathi. The movie called Barathi, which was taken in 2008. It's a biopic. Hi Sushma. So Barathi is a Tamil movie where the life of Barathi was acted. It was acted by a hero called Sayaji Shinde. Initially they wanted Kamal Haasan to do the acting, but it will become a costly project then. So they wanted some low budget, so they selected Sayaji Shinde, who has done a very good, his performance is very good in the movie as Bharatiyar. And his wife Chellammal is Devyani. You know the life of Bharati, it's a very complicated life. He's a poet, he's a great poet, Mahakavi, Mahatamil Kavi. And he's almost 100 years, I think now it's 100 years
since he lived, since he died also. It's 100 years now. Not since he's born, since he's died. So it's maybe 100 years. And still his songs stand the test of time. His philosophies, his ideologies, and all that. So in this movie, they show like how he's born, how he's brought up, his entire life. So little bit 1882 he's born. He's born, and then initially his mother dies at a very young age, like 4 years. Then he's brought up only by his father. His father is very strict with him. He's called Subbaya. His birth name is Subramani. But then there was a grandfather who taught him Tamil language. He learned Tamil very well. He started writing songs as early as 6-7 years. He started writing songs. By 11 years, he was given the patta pair called Barathi. Barathi means, it's some kind of, the king of the world or something like that. Par means Ulagam. So he's on the top of the world, somebody who controls the entire world with his songs. So then he becomes Subramania Bharati. So Subramania, as shown in the movie, coming back to the movie, so this guy, this Subbaya, is very kind of, he doesn't like to go to school. He bunks classes. He's going in the fields, and then he's watching a girl who is just roaming around in the trees and in the tribal area and all that, and he's watching this girl, and then there is that song, Mail pola ponnu onnu kili pola pechu onnu, Mail pola ponnu onnu கிளி போல பேச்சு ஒன்று, குயில் போல பாட்டு ஒன்று, கேட்டு நின்று மனசு போன இடம் தெரியல, அந்த மயக்கம் எனக்கு இன்னும் தெரியல, மயில் போல பொண்ணு ஒன்று பொண்ணு ஒன்று. So I will not go into the entire songs because very long songs, and I don't think we have really time for. Anyway, I think Bharati, we cannot complete Bharati, all the songs. We may need several episodes if we really want to cover Bharati, his life, his breadth, and the depth of his songs and all, and its literature, his writing skills, his essays, his ideologies, all that. If you want to speak, you can go on speaking. But today, we'll just give a gist of some of the things and then not do consecutive. Initially, I thought whether can we do consecutive because it might become boring for many people. So I thought maybe we'll revisit Bharati from time to time whenever we get exhausted with other genres and other things. So this song was sung by Bhavatarini, and Bhavatarini died recently of cancer, and this song was that time during the death cremation, which was put in the that this song was played, and even Ilayaraja I think sang this song in the cremation, during the cremation. Such a beautiful song. So this Bharati started this Mayil Kuyil. If you watched Alex Experience, he talks how all our poets uses Mayil Kuyil, Man, Ten, and all these words. And all this starts from Bharati. Bharati is the first guy who started using this Man and Ten, Mayil Kuyil. It was common, Mane, Tene, Pon, Man, Ella Potukonga. So this kind of, so all these were used by Bharati, this Mayil Kuyil, because he was an animal lover. He loved so he was in love with animals. Whatever he wrote, he did. Whatever he said, he meant. It's not just for writing he wrote anything, or he didn't write anything for just sake of writing. Whenever he wrote something, he really meant it. He lived by it. He talked his walk. He walked the talk. So that is Bharati. Hi Visa. So then Bharati, then he goes to, then he child marriage பண்றாங்க. அவருக்கு வந்து குழந்தையிலே அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க.
child marriage. So by when he is 14 and Chellamal is 7, and at that time they get married. He gets married to this Chellamal, and then it's it's child marriage. Usually they just for the sake of marriage they marry. In fact, three couples, three children, child couples at the same time, and then they don't have first night and all. So don't get scared. Like the first night happens later on when they become maybe at 20s or something. Later on it happens, but the wife is selected now itself. This is the wife, this is the husband. So that selection happens, then they become friends and all that. So Bharati was later on, he was not realizing what he was doing at that time, but later on he was very much against child marriage. He felt that's something very wrong, and he is many of his songs he has said that you should never compel a woman. A woman has equal rights. He talked about pennium. Today, so many people talk about feminism and all that. He was one of the pioneers, even before Periyar, even before, say, Ambedkar and activists like big guys like all of them started talking. Our Bharati had already started voicing about some of the primitive things that were, and that's why he became Bharati. So when he goes to then Kasi. In Kasi, he sees this lot of things. He sees how untouchability. He sees Sanskrit. He learns Sanskrit. He learns Tamil. He learns several languages. So he sees that, but the practice of some of the Hinduism is not correct. Like he sees untouchability being practiced, and he sees Punul is being worn only by Brahmins. So he removes his Punul and puts it in the thing. Then he wears the turban. He is impressed. Apparently, one of the stories says he liked the turban so much because அந்த தலப்பா கட்டிக்கிறார் அவர் தலையில். அவர் ஏன் why அவர் தலப்பா கட்டிக்கிறார், why is having this talapa is because there was a friend Singh, so he liked the way of the life of the Singh and all that, how they are very bold and courageous. So he wanted to be like them. He wanted Tamilians to be like bold and courageous and like warriors. So அதனால தான் அந்த தலப்பா கட்டுறாரு. Then அந்த மீசை வைக்கிறார். Then he keeps that mush. Then he removes his beard. He shaves his beard. This was not how those community. He was basically from Brahmin community, and those Brahmin community guys did not like how they these kind of things they don't like. Okay. So they scold him when he comes home without a mush, with the mush, without a beard. He comes home. Then he sings one beautiful song. ஏதிலும் இங்கு இருப்பானவன் யாரோ, எனக்குள்ளவன் இருப்பான் அறிவாரோ, தவழும் நதியை தரித்த முடியா, அடியும் முடியும் அறிய முடியா, எளிய அடியார் ஓடு பேதநாதமாகி ஏதிலும் இங்கு இருப்பானவன் யாரோ, எனக்குள்ளவன் இருப்பான் அறிவாரோ. So God is there in everyone. God is there within everyone, and he sings this song. It's basically, this philosophy is called Advaitam. In Advaitam they say God is there in it's there in me, it's there in you, it's there in all the beings. So he talks this philosophy, and they're very impressed, and they say, you are somebody who's wise, very wise, and you don't need our restrictions and all that. Like you can decide like what to wear a mush or wear a talapa. So they accept him as he is. They know that he is beyond any rules and beyond any their control. So they just leave him. Then he comes back to Chennai. He goes to Ettayapuram and he lives with there's a Samasthanam. In Ettayapuram Samasthanam, there is a king there apparently, and he has to be an assistant to the king, and he hates that job because
That's a very comical part of the movie, you can say, because he asks, நான் என்ன மகாராஜா எனக்கு வேலை கொடுத்துருக்கீங்க, என்ன வேலை எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால், அவர் வந்து நீ உனக்கு எதுவும் வேலை இல்லை, எனக்கு நண்பனாக இருப்பதுதான் உன் வேலை, அப்போ நம்முடைய வேலை என்ன என்று இவருக்கு சொல் அப்படின்பார். மகாராஜாவோட வேலை என்ன? காலை 8 மணிக்கு எழுந்திருத்தல், 9 மணிக்கு போஜனம் செய்தல், 10 மணிக்கு நாம் ஸ்நானம் செய்தல், 12 மணிக்கு போஜனம், 3 மணிக்கு தூக்கம், 5 மணிக்கு மனுக்களை ஏற்றல், 6 மணிக்கு நகருலா, 8 மணிக்கு போஜனம், 10 மணிக்கு உறக்கம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மகாராஜாவோட ரொட்டீன். இது ஒரு காமெடியாக சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்பார் பாரதி. நீங்கள் வந்து சும்மா இருந்தால் போகிறோம், நீ ஜஸ்ட்டு. ஸோ அவர் வந்து ஆக்சுவலி அந்த பேப்பர்லாம் படித்து காட்டுவார். அவர் பேப்பரை படிக்கிறது, கவிதை எழுதி படித்து காமிக்கிறது, அவர் ஹாப்பியாக வச்சுப்பார். பேசிக்காக இந்த விகட கவின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பெரிய ராஜாக்கள் அரண்மனையில் இப்போ பீர்பால் இவங்கெல்லாம் விகட கவி, அந்த மாதிரி ஒரு கவிதையை எழுதி அவரை சொல்லி அவர் ஹாப்பியாக வச்சுப்பாங்க. அதான் இவரோட வேலை. So he didn't like that basically, because his dreams are bigger and all that. So he couldn't be, he didn't like that. And அவர் கொடுக்குற அந்த காசில் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிப்பார். அதில் அந்த கில்லி, அப்போ தேவயானி கூட செல்லம்மா அவங்க கேட்பாங்க, இவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு சேலரியில் வாங்கிட்டு வந்துருவார். நிறைய போய் புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு மூட்டையாக வாங்கிட்டு வருவார். நோ திங்ஸ் எல்லாம் என்ன வாங்கிட்டு திறந்து பார்த்தா எல்லாமே புக்ஸு. ஒரே ஒரு புடவை கூட எனக்கு வாங்கி தரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு she will cry. ஸோ அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அந்த சீன்லாம் நல்லாயிருக்கும். இந்த சென்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் you can understand the difference because between Bharati and Chellammal. Chellammal is like a routine woman who wants material things, who wants to survive, who wants the family to survive and all that. But this guy is totally against. He is a rebel. He wants to, he works for the society, he sacrifices everything for the society. தன்னையே அவர் அந்த உலகத்துக்காக அர்ப்பணிக்கிற அந்த ஒரு டைப், அந்த ஒரு நேச்சர், அதை நோக்கி போகிறார். அப்போ இவங்க 2 பேருக்குள்ள பயங்கரமான அந்த டக் ஆஃப் வார், அதுதான் படமே. ஸோ அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டி இல்லை அவருக்கு. ஸோ அவர் அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜாவோட சண்டை போட்டுடுறார். இந்த படத்தில் காட்டுறது வந்து அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது சரியாக ட்ரீட் பண்ண மாட்டார்ன்ற மாதிரி. ஆக்சுவலி அவர் வந்து பணக்காரர்கள் எல்லாம் மோசமானவர்கள் அப்படின்னு ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருப்பார். அந்த சுதேசமித்ரன் அப்படிங்கிற ஒரு அப்போ இருந்த ஒரு பத்திரிகையில் எழுதுவார். அப்போ பணக்காரர்களும் மோசமாக அந்த இது இவர் படிச்சுருவார். அந்த ராஜா படிச்சுட்டு, அப்போ பணக்காரர்களும் மோசம் கெட்டவனா என்னதான் சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போயிட்டு தான் ஒரு சில தகவல்கள். ஸோ ஏதோ அவங்க மொத்தம் 2 பேரும் பிரேக் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுவார். தமிழ் டீச்சராக மதுரையில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த சுதேசமித்ரன் அப்படிங்கிற அந்த பத்திரிகையில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அப்புறம் அந்த சுதேசமித்ரன் பத்திரிகையில் ஒர்க் பண்ணும்போது அவருக்கு ஃப்ரீடம் இல்லை. அவரோட டிரான்ஸ்லேஷன் அதெல்லாம் அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்களே வழியா அவருடைய ஃபயரி தாட்ஸ், ஃப்ரீடம் ஓரியன்டது, அந்த ரிபல்லியஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு அலோவ் பண்ணலாம். அப்போ வந்து அதனால அவர் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஹிஸ் ஓன் ஒரு பத்திரிக்கை. அதுதான் வந்து இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறார். இந்தியான்னு ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பித்து அதில் நிறைய கருத்துக்கள்லாம் போடுறாரு. ரொம்ப ரிபல்லியஸ் கருத்துக்கள், சித்திரங்கள், ஃபஸ்ட்டு கார்ட்டூன்ஸ் போடுறாரு, கேலி சித்திரங்கள் வரைகிறாரு, கவிதைகள் எழுதுறாரு, கட்டுரைகள். பாரதியாரோட நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு. மேபி நான் சொன்னேன் இல்லையா, பாரதியார் ரொம்ப டீப்பாக நம்ம லேட்டரான் பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த டைம்ஸ் மேபி நம்ம வந்து வில் டாக் அபவுட் த கட்டுரை ஆல்சோ, கட்டுரை, பட் நாட் கன்சிக்யூட்டிவ்லி. ஸோ டோன்ட் கெட் ஸ்கேர்ட் லைக் எவ்ரி ஷோ இஸ் கோயிங் டு பி அபவுட் பாரதி. But at some point we'll revisit, because it's very, very important, especially in the context of what we are speaking, motivation, Tamil people, or say youth, encouragement, motivation, and how to live. Yes, what he said 100 years back, things are still. He was like a jnani, he had foreseen so many things. So then Bharati goes that India Patrika, rebellious things he is writing, and so the British government gets very angry. So they want to arrest him. They want to stop this Patrika. So he actually they when they come and check, the editor is not the Asiriyar is not Bharati, but he has a binami. He has a namesake guy who is there, and he is being arrested. Then Bharati, when they try to arrest Bharati, he escapes and he goes to Pondicherry, and for a while he lives in Pondicherry, and he runs the magazine, that India magazine, from Pondicherry. And there in Pondicherry, in between he had
So this is one line, and in between he had a lot of contacts with nationalists like Subramaniam Siva, then Kapalote Tamil, VOC, Vausi, Vavu Chidambarana, then Swaminatha Iyer, there is one guy called Swaminatha Iyer. And he has contact with all these people. He's very rebellious. He goes and meets Gokhale, Tilak, Balagangadhar Tilak, and he wants to become part of Indian National Congress. He goes to and meets. He goes to Bengal, West Calcutta, and meets one Nitya Devi. One Nitya Devi or Nandita Devi. Nandita Devi. He goes and meets this Nandita, who is a disciple of Vivekananda. And she mentors him in many ways, and from her he learns about feminism, because previously he used to hit his wife. He says, you have to just listen to what I say and all that, and there she opens his eyes that females have to be treated with respect, they have to be treated as equals. So all those things he learns there only he learns these feminism principles and a lot of other principles like this Chadi Bedamillai, all those things he learns from Vivekananda school. He learns from, especially from this our Nandita Devi. So from she, and only then he comes back and then apologizes to Devi, and he says, I'm very sorry, I've treated you very badly, I've hit you at many times. And she says, Ambadiyala Abdidan Adipa Potatiya Putter. And so that's usually women, all husbands abuse their wives. So that's the norm that time. So he says it should not be. You ladies should not accept it any longer. You should fight it. So Bharati creates this Pudumai pen. He has many of his songs. You can see that he has created somebody called the Pudumai pen. And then, so all these things are happening, and finally, when they try to arrest him, they even arrest him and keep him in prison for a while. Then he writes some apology. In reality, this is not shown in the movie, but in reality, he writes some apology letters. He says he'll be very docile and all that, and then he comes out. He bails himself. So in the way, he was practical. He's not all that impractical as they have portrayed in the movie. In the movie they portrayed him as very impractical, very cranky guy who doesn't live according to norms. He brings a donkey inside the Agraharam according to his own son. If you look at his own, not son, he has two daughters. One is Tangammal and another is Sakuntala Bharati. So when Tangammal's marriage, so she goes away. At one point of time, Devyani leaves Bharati and starts living with her brother in their own place called Kadayam. And there they even almost get married, this Tangammal. That time they finally invite Bharati. Bharati comes and he even wears back his poonul for the sake of the family. He says it's very easy. I am a Maga Kavi. Living as a normal Brahmin father is not very difficult for me. So there are moments like that, and actually materialistically Bharati couldn't support as much as needed because the money was not generated from poetry by writing. Although some money came, but it was not enough for him to. Especially in 1920s, the poverty was the rule of the nation, especially in British rule. Even after early India, it was very poor. So it was not something exceptional, but Bharati went through all the poverty and all that, and he suffered, and so she had to go and live with her father. So only for the marriage he meets her. Once in a while she comes back and all that. So Bharati is taken care by a lot of friends. He has a lot of friends, who actually take care of Bharati's needs. So how does he survive? So he keeps writing movies. He is very kind to all the rice, whatever rice is there, he gives to all the crows. You must have seen in some of the previous older movies also. So finally, they say he abuses cannabis. There is some evidence. Even Vairamuthu has written that he actually abuses cannabis. There are a lot of allegations, and there is some evidence also.
And in this movie also there's a dialogue, என்னுடைய புதிய பழக்கத்தினால் எனக்கு மயக்கமாக இருக்கிறது. The voice is given by Raji, one Mr. Raji for Sayaji Shinde. இந்த புதிய பழக்கத்தினால் எனக்கு மிக மயக்கமாக இருக்கிறது. There is a line like that. So he was abusive possibly, and he was very close with animals. In one of the anecdotes, he goes to a zoo. Trivandrum, when he goes to a zoo, he goes and sits in front of a lion and talks with the lion. They say don't go to the lion and talk, and then he goes to the lion and talks to the lion. நீ சிங்கத்து காட்டுக்கு நீ ராஜா, கதிக்கு நான் ராஜா, he says to the lion. And then he says, இதை நீ என்னுடைய அன்பு உனக்கு புரிந்தால் நீ ஒரு கர்ஜனை செய், அந்த மாதிரி அவர் சொல்றார். அப்போ உடனே அது 10 நிமிஷம் அந்த சிங்கம் கர்ஜனை பண்ணிச்சான். இதை செல்லம்மாள் லேட்டர் ஆன் அவங்களோட எழுதின சில புக்ஸில் சில பதிவுகளில் this Chellammal has recorded this particular incident. Like this, he was always courageous with animals. Any animal he'll go and talk, and he'll go and tap, touch, and that became the biggest problem later on when he came to Thiruvallikene. When he's living in Thiruvallikene, he goes to this Parthasarathi temple. There is this elephant there, so he daily feeds this animal with coconuts or whatever fruits and all that. He's very a friend of this elephant, and for some days he had not been to the temple, and suddenly he goes. But by the time that elephant had become mad, and he didn't realize that. So he offers the coconuts as usual, but this time the elephant stamps him, and he has a lot of bleeding in his skull, and there is hemorrhage inside possibly hemorrhage inside the cerebral or whatever. But he apparently didn't die, because many people say he died because the elephant kicked him, but partly true. But actually he recovers from the elephant hit, but not fully. He's not back to his full form. Before that he gets diarrhea. There's an episode of diarrhea, is infection, but he starts refusing medicines. He refuses treatment, and that's how one fine day he dies, and at the age of 38. And that's how the movie ends, with this song. So we'll sing this song. Nallathor veenai seide adai nalam keta puludil erivadundo. Nallathor veenai seide adai nalam keta puludil erivadundo. சொல்லடி சிவசக்தி ஏனை சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாள். சொல்லடி சிவசக்தி ஏனை சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாள். வல்லமை தாராயோ வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. சொல்லடி சிவசக்தி நீல சுமையென வாழ்ந்திட புரிகுவையோ. நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ. தசையினை தீச்சுடினும் சிவ சக்தியை பாடும் நல்லகம் கேட்டேன். நசையரு மனம் கேட்டே நித்தம் நவம் என சுடர் தரும் உயிர் கேட்டே. அசைவரு மதி கேட்டே இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடை உள்ளதோ. So that's a beautiful song. I think with this song the movie ends. So this is a beautiful concept today, the motivational song I wanted to discuss.
that nallathor veenai, will you make a good instrument, a musical instrument like veena, and then throw it in the mud and destroy it? You will not, right? So also solladi sivasakti, oh my God, he was a worshipper of Sakti, Kali, female goddess. So that thing is called Saktam, the religion that is practiced called Saktam, where you worship Kali and all this. So he says, Solladi Shiva Sakti, and Chudar Marivudan Padethuta, you have created me with so much intelligence. I have so much intelligence, so much brain. Vallamai Tarayu, won't you give me that power that I need to live in this world as successful? So all of us should pray to God that we all have intelligence, but are we living with our power to live fully, to the full capacity, to our full capacity? And are we able to, fulfill the promises that our birth has? And that is the question asked by Bharati, that we should all ponder about, think about, can I live to my full potential? They said a man doesn't even use 10% of his potential in his life. So can we all increase it a little bit, maybe 15, maybe 20, maybe 25%? Can we? So, Vallamai Tarayu, God, won't you give me strength? In the Manilam Painur, why I should live is, I want to live so that this entire world is benefited. I want to live successful, not because I want to be successful, because I want this world to be benefited by my success. So that is the theme that Bharati is telling, that I have to be very successful, because only then I can contribute something to this world that I am born. And I need the strength, I need that courage, I need that power, and right now I have this little lack in that. So God, please give me that. Adai nalankedapod, so tasayinai teechudinum sivasakti paadunal agagete. Even whatever trouble, I want to be a believer. I want to be a believer of God. Tasayinai teechudinum, whatever, even there's a fire is in the flesh, I want to believe in God. Sivasakti paadum. I should be talking about God and all that. I should not become a non-believer. He was a believer. Okay, he believed in God. Nasayaru manam keten. There should not be any evil in my mind. Nittam navamena sunartarum uyir keten. I want the life should be like light. No? Navamena sudar. It should be like light. No? So that kind of a light. I should be a light to this world. Asaivaru madi keten. I want a brain which is not wavering here and there. My mind which is not unwavering. Which is single-minded. I'm focused. I want to be like that. Why can't you give it? You are all powerful God, and why can't you give me that? Do you have any problem giving me that? So that is the question raised by Bharati. So I think with that now I conclude my session. Maybe I will talk more about Bharati. There are so many Bharati songs. Even in this movie there are so many other songs also. I cannot cover everything in one session. But now I will try to interact with the audience. Anybody wants to come in the video now, you can send your request. I will try to add you. And anybody wants to now talk, chat, what you want to talk about, any general current affairs. Thank you, Sadhana. எப்படி இருக்கீங்க சாதனா? சொல்லுங்க. நீங்க பாரதியார்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? எதனா படம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு போய் படிங்க. பாரதி சாங்ஸ், பாரதியார் கவிதைகள், பாரதியார் புக்ஸ், அவரை பற்றி கொஞ்சம் படிங்க. அந்த மூவி பாருங்க. அந்த மூவியை சரியாக எடுக்கல. இன்ஃபேக்ட் பாரதியார் ரொம்ப நெகட்டிவான ஒரு போர்ட்ரேல் தான் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஐ given a choice, I would take another movie where they show Bharati in a more positive light, more realistic, more truthful to what happened. Of course they have done their first work. 2000 work has been done. You can do a movie in 2026 at least, or do a web series. Now with all this thing you can do a series, or even a YouTube thing you can do as to what exactly happened. His son, not his son, his lineage, one Mr. Niranjan Bharati, his 5th generation, it's called Ellu Peran, is putting up a lot of videos about Bharati. You can go to YouTube, he has a channel, it's called Freedom Poet or something, and all of the lineage of Bharati is very, very successful.
It's not as they show in the movie, it's not that he was a big failure. Although he says, I don't have the power. Even after his death, his wife survives. Chellamal takes over the family with the help of her parents. They are all living very good lives. But many of them are still in that song literature, that all those things, music. In fact, is one of the songs is sung by fourth generation. This Niranjan Bharati's father is called Rajkumar Bharati. He has sung one of the songs in this movie also. I think this song. What song is it? கேளடா மானிடவா எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை, கேளடா மானிடவா எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை, ஏழைகள் யாரும் இல்லை, செல்வம் ஏறியோர் என்றும் இல்லை, வாழ்வுகள் தாழ்வும் இல்லை என்றும் மாண்புடன் வாழ்வோமடா, வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டி, பிள்ளைகள் பெற்றது பூனை அவை பேருக்கொரு நிறமாகும், சாம்பல் நிறம் ஒரு குட்டி, கருச்சாந்து நிறம் ஒரு குட்டி, பாம்பு நிறம் ஒரு குட்டி, வெள்ளை பாலின் நிறம் ஒரு குட்டி, எந்த நிறம் இருந்தாலும் அவை யாரும் ஒரு தரம் அன்றோ, இந்த நிறம் சிறிதென்று இது ஏற்றம் என்றும் சொல்லலாமோ, சாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில் தாழ்வென்றும் மேல் என்றும் கொள்வார், நீதி பிரிவுகள் செய்வார் அங்கு நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார், சாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம், சாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம், ஆதரவிற்றிங்கு வாழ்வோம் தொழில் ஆயிரம் அன்புற செய்வோம். So like this, so many songs he has written, which very motivates people to work for Todil and all that. Sadhana, why this song is being used in so many challenging or sad situations in recent movies? Yes, Nallathor, Veenai, lot of Bharati songs is being used in many movies and scenes because it has touched every gene of every Tamilian. Bharati songs. Bharati songs are actually, there is no copyright. I think by 1947 all this copyrights and all vanished, for 50 or something. There was one Omandurar who made it Podu Udamai. So it's anybody can use it. There is no copyright for Bharatiya songs. So I hope a lot of interest will be generated in, and they are using many of Bharati's dialogues are used in many movies by Bharatiya songs, and there are many movies. We'll talk about all that in maybe one of the future Jolly with Jai. But I don't want to continuously bore you with Bharati in every session, but it will come again, another cycle after maybe few shows, after 4 or 5 shows again we will have one more about Bharati. So so that's for sadhana. Sadhana's why this song is being used. Like Bharati songs are being used everywhere, and his words have been used in many titles. Kannattil Muttamittal. Like that, almost many, if you read, you know that he has influenced Tamil literature, Tamil movies in every way. It has all the words he has used, the words he has selected have influenced writers from Vairamuthu to Bharati Dasan, and there was Surada, who had immediate descendants who were like Sishyas of Bharati. Bharati Dasan was like Sishya. And Bharati Dasan apparently asked him when he was kicked by this elephant. He recovered a little bit and he said, "I'm doing fine," to Bharati Dasan. And Bharati Dasan wanted to confirm. So he said, "Take a photograph and send it to me." So immediately Bharati dressed, shaved and all that. He had wear this mundas and this moustache, and then he took a photograph. And that is a photograph that we all have and we all see right now with the coat. And there were a lot of holes in the coat because he was not very poor. So, but he used to stitch all that very meticulously. The coat was, it was like a military. For him, he was part of the army. If you are in the army, you will have a uniform, right? A uniform, a code. Like that, he felt he was in the literary army. He was a literary army of this country.
And even he met Gandhi. There are scenes where he meets Gandhi in the movie, and he talks with Gandhi for a while. He asks Gandhi for an appointment to ask him to come and be part of his meeting. But Gandhi says, no, I can maybe come tomorrow. I'm busy today. And he says, no, it has to happen today only, so you cannot come tomorrow. So he goes. Then he asks, who is this man? But nobody knows him actually at that time. Like Gandhi and all didn't know so much about him. And they say he's a big poet, he's a national poet and all that. Then when he understands the importance of Bharati, they'll say, why Tamil Nadu is not protecting him, or why Tamil Nadu is no one to give proper patronage to this such a great person. So Gandhi himself acknowledged the thing. Even today, Modi ji talks about Bharati in many of his Republic Day parade or whatever. Wherever he goes, he talks about, he quotes Bharati, he quotes Tirukkural. So in a way, Modi ji is doing a good to Tamil language by trying to quote from Bharati and all that. So I hope this has been useful, and also you are able to enjoy a little bit and relax a bit. Any more questions? Anything else you want to discuss? Where you want to kalaikkunuma? You want to talk about next shows? Any ideas you want to give? How the future? What movies you want? What songs you want? What kind of any suggestions you want to give? So don't feel shy to. You can always send me messages, or now also you can talk about all that. Anything particular you want to discuss, we can do that. So give me those suggestions. You just send me. Maybe you can put some comments, or just send me a private message, or you can just call me. So where are those questions? Where are the current affairs? So match India win panichu. Hopefully India will win in the tomorrow finals. Samaya match in the Samson. I think Sanju Samson Samadi Adicharu. And Bethel was a hero, real hero was Bethel. How he fought back. 250 at 253 be adishtanga, almost just 1-6 long baki. So India was lucky in that way. So hope Sunday match India win will get the World Cup. New Zealand versus New Zealand. So any cricket lovers here who are following cricket, you want to come and say about this? The best example. So anybody wants to talk, or now join the video. Now you can join the video. Many people try to join the video when I'm talking during the main program. That I cannot allow that time. I'll get distracted. Once I finish my content, that time we have this chance to. Now maybe you can come in the video, you can interact if you want. About slow living in a fast-paced world. Yeah, Sadhana. You have to choose your life. The world is very fast. But you can do some meditation. You can choose to be slow. You can be mindful. You can choose your hobbies. You can relax a bit. I think you can take a break. You can develop some hobbies. You can also maybe. I like to sing. I like to write or whatever. So whatever thing. But I got a chance to relax because I'm in a Vellore and all that. I'm not in a very busy schedule. Like evenings a little bit, there is some free time. So I'm able to do this. But I understand everybody may not be able to do it. But with whatever time you get, I think especially many of your doctors, psychiatrists here, medical students here, who are all very, very busy. And how to relax in that, how to do this little things. You have to find that time, make that time, have that commitment. If you want to do exercise, if you want to do gym, or if you want to say write poems, it should, that passion is there, and some kind of initial pressure you put. Maybe get up early in the morning and go to gym. Whatever you want to do, you can do. Yeah, you may not slow yourself, but be more aware. Awareness is the word. If you become more aware, don't get fast-paced means like you are not very mindful of what you do. Slowness is you are mindful. If you are very mindful, you won't be very fast. You will be very aware. Rather, you will be very aware. So developing this awareness is what all meditation is about. Like how to. So, hi Varshini, welcome. Thank you. How to handle tough situation in life is just be bold, be courageous, face it,
லிவ் ஒன் மொமெண்ட் அட் அ டைம். ஒரு நிமிஷம், இந்த நிமிடம் நம்ம எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கறது தான். இந்த கதை தெரியும் இல்லையா, ஒரு புலி வந்து துரத்துது, ஒரு புலியும் வந்து ஒருத்தன் துரத்திட்டு வருது. அவன் அந்த மலையோட கிளிஃபுக்கு வந்துட்டான், மலையே முடிய போகுது. அப்போ சரி குதிச்சிடலான்னு பார்த்தா கீழே ஒரு பாம்பு அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் வந்தால் அப்படியே கொத்தலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு பாம்பு இருக்குது. அப்போ அவங்க குதிச்சுட்டான். அப்போ ஒரு கிளையை பிடிச்சிட்டான், மரத்தோட கிளையை பிடிச்சி அப்படியே தொங்கிட்டே இருக்கான். அந்த கிளையை ஒரு அணில் கடிச்சிட்டு இருக்கு. கடிச்சு இவனை உழ வைக்க போகுது. அப்போ அங்கே ஒரு தேன் சொட்டுது, ஒரு பீ ஹைவ்லேருந்து ஒரு தேன் சொட்டு. அந்த தேன் அப்படி நாக்கு நீட்டி வாவ் வாட் அ டேஸ்ட் அப்படின்னு குடிக்கிறாங்க. இது ஒரு ஜென் ஸ்டோரி. ஸோ லைக் தட் there are always problems behind us, problems ahead of us, problems around us. But in spite of all the problem, அந்த மொமெண்ட்ல அந்த தேன் அவன் குடிச்ச ஆஹா வா வாட் அ டேஸ்ட்னு சொல்றான் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி யூ ஜஸ்ட் லிவ் ஒன் மொமெண்ட். இந்த மொமெண்ட்ல எப்படி ஹாப்பியா இருக்குது, இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த நாளை எப்படி கடத்தலாம், இந்த பிளான் யுவர் டே. இந்த டே ஒரு டைரி எழுதலாம். ஒரு டைரி எழுதி இன்னைக்கு இந்த திங்ஸ்லாம் பண்ணால் நான் ரொம்ப இன்னும் எந்த டே கரெக்டாக போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பிளானிங் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணலாம், டஃப் டைம்ஸை மேனேஜ் பண்ணலாம். இப்போ ரைட் இட் டவுன், என்ன டஃப்பாக இருக்குது, இதுக்கு என்ன செய்யலாம், இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், இதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி, கெட் ஹெல்ப். 4 பேர்கிட்ட பேசுங்க, உங்கள் ப்ராப்ளத்தை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க. அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எனி டஃப் சுச்சுவேஷன் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் த கொஸ்டின் பிகாஸ் இட் brought out lot of things. சாதனை அவேராக இருக்கணும். நீங்கள் அந்த அவேர்னஸ் தான், நீங்கள் அந்த மெடிடேஷன் எல்லாமே பண்ணுறது எல்லாமே எதுக்குன்னா நீங்கள் அந்த அவேர்னஸ் டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ மியூசிக் சில பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். சில பேருக்கு டிரைவிங் ரொம்ப பிடிக்கும், டிரைவ் பண்ணால் அவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த அவேர்னஸ்டாக டெவலப் ஆகும். சில பேர் இந்த வீடியோ கேம்ஸ்லாம் விளையாடுவாங்க. மொபைலை குறைக்கணும். டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் டீடாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, போர்டம் இஸ் ஓகே. கொஞ்சம் டைம் போராக இருந்தால் தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒர்க் டே பண்ண முடியும். ஸோ கொஞ்சம் போர்டம் இருந்தால் தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம், ஓகே நம்ம வெட்டியாக இருக்கும், நம்ம என்ன பண்ணணும் உருப்படியாக. அந்த போர்டம் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த சைக்கிள். இஃப் யூ அவாய்ட் போர்டம் ஆல் டுகெதர், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்போலாம் போர்டம்க்கு டைம் இல்லை, போர் அடிக்கிறதுக்கு எங்கே டைம் இருக்குது. ஸோ போர்டம் ஆனால் தான் சரி ஓகே நம்ம ரொம்ப போர் அடிக்கிறது, நம்ம லைஃப்பில் எதுவும் ஒன்று சாதிக்கணும். அப்போ ஒரு மோட்டிவ் பண்ணி, அப்போ ஒரு பிளான் பண்ணி ஓகே இது பண்ணலாம் நம்ம லைஃப்பில் அப்படி தோணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த போர் அடிக்கிற அளவுக்கு கூட நம்ம டைம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ போர் அடிக்க விடுங்க, ஃப்ரீயாக இருங்க. போர் அடித்தா உடனே அப்புறம் ஒரு ரியலைஸ் பண்ணி ஓகே இந்த வேலையை பண்ணணும், இதுதான் முக்கியம். தென் யூ நோ வாட் இஸ் த ப்ரையாரிட்டி இன் யுவர் லைஃப். ஸோ ப்ரையாரிட்டிஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம நினைக்கிற நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்குறது தான் ப்ரையாரிட்டி, இல்லைன்னா சம்திங் எல்ஸ் இஸ் ப்ரையாரிட்டி, வாட்சிங் சம் மூவிஸ், இல்லை ரீல்ஸு, இல்லை வெப் சீரிஸ், இல்லை கிரிக்கெட், இதெல்லாம் ப்ரையாரிட்டி. ஆனால் நமக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டி அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அஃப்கோர்ஸ் ஃபேமிலி வில் பி ப்ரையாரிட்டி, யுவர் எஜுகேஷன் வில் பி ப்ரையாரிட்டி. அது இல்லாமல் யுவர் எக்ஸசைஸ், யுவர் ஹாபிஸ், வாட் ஐ வாண்ட் டு ரியலி அச்சீவ் இன் மை லைஃப், வாட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் இன் மை லைஃப், இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கணும். மாடர்ன் டே ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் டாபிக் செஷன். தேங்க்யூ. ஐ வில் டூ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். வேணா அடுத்த வாட்டி ஒரு காதல் கவிதை வேணா, இந்த மோட்டிவேஷனாகவே பேசிகிட்டு இருக்கோம், காதல் பற்றிலாம் நான் டச் பண்ணவே இல்லை. சரி மேபி ஒரு காதல் பற்றி எதுனா பேசுவோம். நெக்ஸ்ட் ஷோவில் லவ் ரிலேட்டட் டாபிக் போயிட்டு லவ் ரிலேட்டட் சாங்கை வச்சுப்போம். லவ் சாங்கே நம்ம இது வரைக்கும் லவ் ஃபெயிலியர் சாங் இல்லை, நார்மல் லவ் பண்ணுற ஒரு மியூச்சுவல் லவ்வர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சாங் ஒன்று எடுப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம அந்த ஜானர் போல மோட்டிவேஷன் சாங் தான் போயிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் அது நான் கேட்டதுனால அடுத்த முறை கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு லவ் சாங்கை பண்ணுறோம். அப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி பேசுகிறோம், உறவுகள் எப்படி இருக்கணும். நிறைய லவ் சாங்ஸ் இருக்குது, கொட்டி கிடக்குது தமிழ் படத்தில். ஏதாவது நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். நல்ல உங்களுக்கு எதாவது நல்ல பாட்டு தெரிஞ்சாலும் சொல்லுங்கள். லவ் பற்றி, ரிலேஷன்ஷிப், உறவுகள். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்னா இட்ஸ் அபவுட் பாய் ஃப்ரெண்ட், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், அதான் இல்லையா? தட்ஸ் வாட் யூ மீன், ரைட்? ஸோ இருக்கலாம், பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. காதலிப்பதும் தப்பு இல்லை. பழைய அந்த காலத்தில் எப்படி உறவுகள் இருந்தது, இப்போ எப்படி உறவுகள் இருக்குன்னு கேட்குறீங்க. ரிலேஷன்ஷிப் அந்த காலத்து காதல்லாம் வேற. மக்களுக்கெல்லாம் அப்போல்லாம் லவ் பண்ணவே தெரியல. அப்போல்லாம் அந்த இதயம் முரளி, இல்லை நான் மௌனராகம் கார்த்திக் மாதிரி அப்படி ஹாய் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பீப்புள் டிட் நோ வாட் இஸ் லவ். நவ் பீப்புள் ஆர் மோர் வெல் versatile. 2K கிட்ஸ் தான் லவ்னா. They go through it, then they break up, and then they go for another person and whatever. They are enjoying life. Like the patterns are changing. Now your options, now you have
multiple choices are there, a lot of options are there, availability is there. With all this Instagram or whatever, then relationships is also abundant now. You have all whatever Tinder or whatever, I don't know what. So what are also so many types are there in relationships and all that. So it's a quite vast topic. Like I think we should discuss the shades of grey, 50 shades of grey இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பில். மேரேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்று, லவ்ன்றது ஒன்று பேசுவோம் கண்டிப்பாக. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் யூ ப்ராட் அவுட் தட் டாபிக் அண்ட் வி ஷுட் டெஃபினெட்லி டாக் அபவுட் ரிலேஷன்ஷிப். அடல்ட்ஸ் ஒன்லியாக போக பார்த்துக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் சில்ட்ரனாக கூட வாட்ச் பண்ணால் கூட ஓகே. ஐ ட்ரை டு மேக் இட் மோர் ஓரளவுக்கு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ். I think there was a break, some internet problem. Request you to touch on handling teen children at home. Yeah, definitely நம்ம அதுவும் ஒரு டைம் பிள்ளை வளர்ப்பு அதுவும் நிறைய பாடல்கள் இருக்குது. அப்போ நான் ஒரு சைல்டு சாங் ஒன்று எடுத்துகிட்டு கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே பேரண்டிங், டிஸ்கஸ் அபவுட் பேரண்டிங். ஐ வாஸ் திங்கிங் அபவுட் பேரண்டிங். இன்ஃபேக்ட் இந்த கண்ணான கண்ணே அந்த மாதிரி ஸ்ரீராம் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சிங். ஆனால் அவனோட நோட்டெல்லாம் சரி நம்ம முடிஞ்சாலும் நம்ம பாடி அந்த கான்செப்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஜாலி வித் ஜெய் பண்ணிடுவோம். ஸோ 2 டாபிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ரிலேஷன்ஷிப், அனதர் வந்து பேரண்டிங். ஸோ மேபி ஜாலி வித் ஜெய் 9 இது 8 இது 9 வந்து வில் பி அபவுட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் 10 வில் பி அபவுட் பேரண்டிங். பட் அதெல்லாம் நான் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன். என்னுடைய இனிஷியல் ரிலீஸ்லலாம் ப்ரோமோலலாம் அதெல்லாம் வராது. அது என்ன டாபிக்ன்றது சஸ்பென்ஸ் தான். நீங்கள் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஏன்னா அதை சொல்லிட்டேன்னா இப்போ அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க நிறைய பேர் வர மாட்டாங்க. நம்ம எப்படி இருந்தாலும் எனி சீரியஸ் டாபிக் கூட ரொம்ப காமெடியாக ஜாலியாக தான் கொண்டு போக போகிறோம். நம்ம அதில் ரொம்ப போயிட்டு ஆழ போகிறது இல்லை. வில் மேக் திங்ஸ் லைட், ஈஸி டு டைஜஸ்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ யா, so thanks guys for watching. If there's nothing else, I think we should high time we should wind up. All go if you have not had dinner, go and have some dinner. I'll meet you soon next week with some other song, another movie and some more jokes, and most likely topic, thanks Sadhana, is relationship. We are going to talk about relationship, love song mostly. Yes, bye. How to end this now? Okay.